It is the Supreme Lord who creates, maintains, and destroys this universe simply as his pastime. The cosmic creators cannot even understand his purpose, bewildered as they are by his illusory Maya. Верховный Господь играючи творит, поддерживает и уничтожает дух Вселенной. Введенные в заблуждение его иллюзорной энергией Майи, даже творцы этого мира не могут до конца постичь намерения Господа. The use of the singular Yaha, he who indicates that the frequent references to the two lords, Krishna and Balaram, do not compromise the firm principle of monotheism expressed in the Shrimad Bhagavatam. As explained in many Vedic literatures, the one Supreme Lord expands himself into innumerable forms, yet he remains the one and almighty God. For example, we have this statement in the Brahma Samhita 533, Advaita Machuta Nandi Anantarupa, the Supreme Lord. Translation: the one Supreme Lord is infallible and beginningless, and expands himself into innumerable manifest forms. Unquote. Out of regard for the spirit of the Lord's pastimes, in which he expands himself and appears as his own older brother, Balaram, the Bhagavatam here refers to the two lords. But the bottom line is that there is one supreme Godhead, one absolute truth, who appears in his original form as Krishna. As Krishna. Now, this Natalaya, Krishna, please try to write much back to the Dhamma. Namaste, Stara, Saturday, Bhagavan, Charlie. Never says it's on your body, one day, Sri Krishna Chaitanya, Nityananda, Samu, Buddha Bhai, Sri Chant. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Sri Zeta, Shiva Sami, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So welcome to this morning class. One thing is clear. The person, okay, I refer to myself, I'm sitting here to lead in the discussion or in the class, but it doesn't mean that I know better than you. Я добро пожаловать на сегодняшнее утреннее занятие по Шримад Бхагаватам. И я хочу сказать, когда я говорю вам, я говорю о себе лично, что то, что я сижу здесь и являюсь лидером нашей с вами дискуссии сегодняшней, не означает автоматически, что я знаю лучше, чем вы, то, что мы обсуждаем. When someone is asked to give a class, it's a service. It's not that the person knows better than everyone else. Когда мы кого-то приглашаем дать лекцию, это означает, что он получает это служение. Это не значит, что он лучше из нас. So, having said that, let's go into the text. I'd like to thank the management here for giving me the opportunity to come and associate with all of you. И сказав это, я хочу еще раз поблагодарить нашего присутствующего менеджера за то, что он дал мне возможность прийти сюда и иметь ваше общение, пообщаться. So, in this text, 15 here, in the Prabhupada mentions about how the Lord, and he makes a reference. You see, Prabhupada loves references. A scholar, no matter your field, scholars love making references. Вы должны обратить внимание на то, что в комментарии здесь Шримад Прабхупада всегда любил делать ссылки. Вне зависимости от того, какая наука обсуждается, все ученые любят ссылаться на какие-то серьезные работы.
So Prabhupada makes some reference to this Brahma Samhita. Who has not read the Brahma Samhita here? Raise up your hand. I have not read the Brahma Samhita. Raise up your hand. Поднимите руки, кто читал Брахма Самхиту, которая здесь идет отсылка в комментарии. So majority of you have read it. Большинство из вас уже читало. So that's very good. Это очень хорошо. In the Brahma Samhita 5.33, there is this text which Lord Brahma explains how the Lord is one supreme Lord. The Lord is one supreme Lord, but He expands Himself into innumerable forms, to many, many forms. И в Брахма Самхите объясняется, что Господь един, но Господь распространяет себя во множество форм. The same Krishna, just like even in Dwaka, one Krishna expands into 16,100 forms. И это подтверждается тем, как Кришна в Двараке распространил себя в 16,108 форм. So, the Lord is one, but He has many forms. Господь един, но у Него есть много различных форм. He expands Himself into many forms based on the need of the situation. Он экспансирует себя во множество различных форм в зависимости от ситуации. So we have Balaram, which is the first expansion. Итак, здесь мы видим присутствие Баларама, который является его первой экспансией. And then there are the quadruple expansions. После чего из Господа выходит, как она называется, четвертичная экспансия. The first quadruple expansion, then there the second quadruple expansion. I mean, it's so complex. It's just the expansions of Lord Krishna. It's just so complex. На самом деле это так сложно, все эти экспансии, первая чатурьюга, вторая чатурьюга, это очень сложно, но не все экспансии Господа Кришны. So, people, and especially in India, is there's a misleading conception that Lord Krishna is an expansion of Vishnu, but no. Vishnu is far away, far away. Along the line, far away. Есть одна ошибочная концепция, которую в особенности распространяют здесь в Индии, это то, что Господь Кришна является экспансией Господа Вишну. Но Господь Вишну так далеко от верховной личности Бога Кришны. And sometimes people tend to think that because Vishnu has four hands, so he must be the source of Krishna. Бывает так, что у людей есть склонность, видя Господа Вишну, у которого 4 руки, они думают, что естественным образом Кришна должен быть его продолжением. But Krishna with the 2-hand form is the original supreme personality of God. Но другого форма Кришны является изначальной верховной личностью Бога. So, in this chapter, he's talking about a criminal case, a murder case. В этой главе речь идет о криминальном расследовании, речь идет о расследовании убийства. Sri Satyajit, Krishna's father-in-law, was murdered. Сатраджит, который являлся тестем Кришны, был убит. Satyajit was Krishna's father-in-law because Satyajit was the father of Satyabhama, the beloved queen of Lord Krishna. Сатраджит был тестем Господа Кришны, потому что он был отцом любимой жены Господа Кришны Сатябхамы. Satyabhama is an exceptional wife because she loves hearing about Krishna's pastimes with the gopis. Сатябхама исключительная жена, потому что ей нравится слушать об играх Кришны с гопи. Strange, right? How can you love hearing about your husband's illicit affairs, illicit dealings? Странная вещь, не правда ли? Как может нравиться слушать о незаконных отношениях вашего супруга с какими-то другими девушками? What's that? Outside? Oh, outside or inside? Sorry. Okay. So if you have a phone, can you
put it on vibration so that Если у вас телефон, пожалуйста, включите его на вибрацию, чтобы не было таких отвлекающих моментов. So you have heard this story. Several lecturers have come to talk, and you have heard this story of this regarding Satyajit. I worship the sun god. He was blessed with some benediction. He got very powerful java, and some of the other, there was some problem with the java. И мы все уже слышали, много лекторов до меня рассказали вам историю о том, как Сатраджит, поклоняясь Господу Солнцу, получил этот камень, и были определенные трудности, вы уже все слышали. To the point that Satyajit was murdered. Но мы подходим к тому важному моменту, что Сатраджита убили. So one begins to wonder that even when Lord Krishna was there, this is the father-in-law of Lord Krishna, how could someone be so bold to kill him? Поэтому можно запросто задуматься, это времена сам Господь Кришна присутствует, и это его тесть. Как могло случиться так, что его тестя убили? Krishna's father-in-law. Он тесть Господа Кришны. Think about it. Задумайтесь. So, sometimes the leelas are so complex, and it's a leela, so it's not some ordinary event. These are all the pastimes of Lord Krishna. Временами лилы, они такие непростые для понимания, но лилы — это необыкновенные деяния, это все деяния и подвиги Господа Кришны. Eventually, Krishna killed the murderer. В конце концов, Кришна убьет убийцу. But, killing a murderer doesn't really bring back the disease from death. Вы понимаете, что убийство того, кто убил человека, не принесет этого человека обратно. A loss, an irreparable loss has occurred. Это потеря, невосполнимая потеря. And people need some emotional support to be able to deal with that trauma that comes with someone that has been murdered in the family. И люди нуждаются в духовной поддержке, если такой случай, как убийство члена семьи, произошло. So Krishna was there for Satyabhama. Поэтому Кришна, он поддерживал Сатябхаму. To give the emotional support. Он поддерживал ее, давая ей эмоциональную поддержку. When we have a problem, that is when we are able to figure out who truly loves us. Когда у нас с вами случаются проблемы, в этот момент мы с вами по-настоящему можем обнаружить, кто нас любит. Satyabhama was very lovingly disposed to Krishna, very affectionate towards Krishna. And Krishna was also very lovingly and affectionately disposed towards Satyabhama. Сатябхама очень любила Господа Кришну. Она была влюблена в него, и также Кришна очень любила и свою жену Сатябхаму. And the killing occurred when Krishna was not even in Dwarka. He was, I think, in Hastinapur or something like that. He was away from Dwarka. И убийство произошло, когда Кришна не было в Двараке. Он уехал в это время в Хастинапуре. And so when this ugly incident occurred, Satyabhama went directly to Krishna to tell him what happened in a very sorrowful, pitiable condition. И когда это произошло, Сатябхама отправилась к Кришне, и в своем горе, в своем расстройстве она рассказала ему, что случилось. Krishna did not waste even a dime of time. He went straight with Satyabhama to Dwarka. И Кришна не потерял даже ни секунды. Он сразу же поднялся и поехал с Сатябхамой обратно в Двараку. To address the situation. Чтобы разобраться в ситуации. It's like an emergency. When you have an ordinary case,
you go through registration and all these things. But it's an emergency. You're taken into, emergency ward for emergent attention. Если произошло какое-то происшествие, несчастье, то вы не стоите и не заполняете бумаги, чтобы вас положили в больницу. Вас сразу же везут неотложку. And problems. When problems occur, especially cases of serious concern, Krishna demonstrates by himself, with his own values, how we should be attentive to problems and act promptly. И Кришна здесь показывает нам достойный пример того, как мы с вами должны разрешать проблемы, в особенности, как мы должны сразу же встать на путь разрешения проблемы. So Krishna went to Dwarka and dealt with the situation, eventually killed Satyendra. И Кришна сразу же отправился в Дварку, и он разобрался в ситуации, и в конце концов он убил Ваша. He tried to escape, but then Krishna tracked him down and killed him all. И Кришна выследил этого убийцу и убил его. But Satyajit is an eternal associate of Lord Krishna. Но Сатраджит является вечным спутником Господа. But somehow or the other, this incident happened. He was murdered. And in the Kalki Purana, it is Satyajit took birth as Sasidwaja. In the Sasidwaja. Значит, то есть, что произошло? Сатраджит был убит, и в Калки Пуране рассказывается история о том, что он был в следующей жизни рожден как Sasidwaja. He was a king. And when Kali appears at the end of Kali Yuga, but this is already documented by Srila Vyasadeva in the Kalki Purana. Шашраджит рожден царем. Это произойдет в конце Кали-юги, когда придет Калки, но это уже зафиксировано Шрила Вясадевой в Калки Пуране. So Sasidwaja was just a powerful king, and when Kalki appears, he will engage the kings, kill them, slaughter them, and he will engage in battle with Sasidwaja. И когда Калки придет, Сатидваджа будет воевать с ним в тот момент, когда Господь Калки будет убивать всех царей. Sasidwaja defeated Kalki on battle. И Сатидваджа, он победит Калки на поле боя. Can someone defeat the Supreme Lord? Кто-нибудь может победить Верховный Вечный Бог? The Lord is unconquerable, infallible. Can someone defeat him? Господь не поддается падению, Господа невозможно победить. Так кто-нибудь может все-таки одолеть Господа? Yes, his devotee. He can give his prowess up for the sake of the devotee's glory. So yes, someone can defeat Krishna. Да, кто-то может победить Кришну, потому что Кришна может дать победу своему преданному, чтобы прославить его. And in the case of Satyendra, who was formerly Satyajit, is a typical example. И в примере Сатидваджи мы видим с вами, это типичный пример такого рода победы над Господом, потому что в прошлой жизни он был Сатраджитом. And this lila is documented in Kalki Purana, chapter 27. И эта лила, она находится в Калки Пуране, 27 главе. So Satyendra defeated Kalki on the battlefield and brought the Lord home. Сатидваджа победит Господа
brought the Lord to nurse him. И привезет его домой, чтобы за него ухаживать. And Sasadwaja's wife was so happy that the Lord came to their home. И Шримад жена его будет настолько счастлива, что он привез Господа домой. And Sasadwaja even gave his daughter Ram for marriage to Kalpa. И Шримад отдаст свою дочь, которую зовут Рам, замуж за Господа. So we'll find that one thing happened here in the Krishna Lila or in the Chaitanya Lila, and the future occurrence of a connecting situation has already been documented by Shrimad Bhagavatam. И здесь так интересно, мы с вами видим, что происходит в Кришна Лиле в настоящий момент, но даже будущая история, которая имеет непосредственное отношение к настоящему моменту, уже задокументирована Шримад Васудевой в его Бхакти Пуране. So the Lord can take up any position to serve the devotee. Нет никакой позиции, которую бы не занял Господь для того, чтобы послужить своему преданному. Которую бы он не взял на себя, чтобы послужить своему преданному. Even in the Krishna Lila, we find out, even Krishna as a child, Nanda Maharaj will ask him to bring his wooden shoes, and Krishna will carry the wooden shoes on his head and bring it to his father. И даже в играх Кришны мы видим с вами, что когда Нанда Махарадж просит Кришну принести его тапочки, Господь кладет их на голову и приносит тапочки своему отцу. So the more we understand the Supreme Personality of Godhead, we cannot understand Him fully, but the more we understand Him, the more we appreciate Him, and the more our faith in Him is deepened. Чем больше мы с вами понимаем Господа, мы не можем понять Его полностью, но чем больше мы Его понимаем, тем глубже становится наша вера. So the Lord, or the Lordship, Sri Krishna and Balaram, we have Krishna and Balaram are the presiding deities in our ISKCON temple in Vrindavan. And so the Lord as Sri Krishna and Balaram, they have all the power to do anything and everything, but they appear for the purpose of pleasing the devotees. И Господь, или точнее можно сказать, Господа Кришна и Баларама, которые являются управляющими божествами нашего храма во Вриндаване, они могут исполнить и добиться чего угодно. Они являются здесь только для того, чтобы удовлетворить своих преданных. But they were also very protective. Но они также являются серьезными и защитниками. And when there's an emergency, they don't sit back. They don't waste any time. И когда случается опасная какая-то вещь, они никогда не сидят и не ждут ничего. Они никогда не теряют время. They don't postpone dealing with an urgent situation. No, they don't postpone. They deal with it right on the spot. Они не откладывают план, что делать в опасной ситуации. Они имеют дело с ним прямо сейчас же, на месте. I think there is so much we can learn from the leelas of the Lord in terms of emergency situations, how to deal with emergency situations. На мой взгляд, мы очень многому можем научиться из Лилы Кришны, в особенности, как иметь дело, когда мы оказались в опасной ситуации. So, if we bring that conception into our own society, then basically some of the problems that we have to pass through, we wouldn't have been passing through if our leaders adopt that emergency consciousness in dealing with situations. И я думаю, что если мы привнесем эту концепцию в наше общество,
И если наши лидеры будут действовать подобным же образом, не откладывая, то у нас очень быстро разрешим такого рода опасные ситуации. Because a condition might be so terrific or so bad that if the victim finds out the leadership or the management acts very promptly, they are pacified. И на самом деле ситуация может быть ужасной и очень неприятной. Но если человек, с которым это случилось, узнает о том, что менеджмент очень быстро действует и старается разрешить эту ситуацию, тогда этот человек успокоится. Justice delayed. They say it's justice denied. А есть поговорка, что справедливость, которая положена, является справедливостью, которая не случилась. Krishna never delayed in delivery of justice. Кришна никогда не откладывает исполнение справедливости. Leaders should learn from Krishna. И лидерам Искона стоит научиться от Кришны. And we should learn from Krishna. И мы с вами должны научиться от Кришны. When our family members have something that requires attention, we should jump in and act on it. Как только случаются опасные ситуации с членами нашей семьи, мы должны с вами обязательно очень быстро прийти на помощь. There is nothing that annoys people more than when they are in need and the required attention is not given. Нет ничего более неприятного для людей, чем если они оказались в ситуации, где им нужна помощь, и им не оказано достойное внимание. It just doesn't matter the outcome or the result, but the prompt intervention is so pacifying for the victim. На самом деле не важно, каким оказывается результат такого выхода из этой ситуации, но своевременное вмешательство в эту ситуацию и оказание помощи жертве является очень помогающим, очень успокаивающим. It demonstrates a sense of love and compassion for the victim. Потому что это демонстрирует жертве, что у нас есть сострадание и любовь к ним. So, Satyabhama had no replacement, but she was very pacified that Krishna acted promptly. Сатьябхама не получила взамен того, что ничего не получила взамен, но она успокоилась, потому что Кришна очень своевременно вмешался. Prompt action, we should learn from that. Своевременное вмешательство мы должны научиться этому. So, the use of the singular yaha, he who, indicates that the frequent references to the two lords, Krishna and Balaram, Krishna and Rama, do not compromise the firm principle of monotheism. Because sometimes we may say, oh, but I heard about two gods in this Hare Krishna movement, Krishna and Balaram. So Prabhupada, the followers, the commentators, or the people, the devotees who get the purport, they're drawing our attention to the fact that Krishna and Balaram are one and the same person. It's just the features, the body views, they're different. They're one and the same person. Balaram is an expansion of Krishna for the purpose of spiritual socialization, and Balaram basically expands to facilitate so many services. Итак, в комментарии наше внимание последовательно Шримад Прабхупады обращается на тот момент, что в этом стихе слово «я», «тот, кто» использовано в единственном числе. А это свидетельствует о том, что часто упоминание о двух богах, Кришне, Раме, не противоречит строгому принципу монотеизма, на котором основан Шримад Бхагаватам.
Зачастую мы с вами слышим, люди нам говорят, что я слышал, что в движении сознания Кришны два Бога. Но здесь подчеркивается тот момент, что Баларама и Кришна не отличны друг от друга, отличны только цвет и кожа. И что Баларама является экспансией Кришны для того, чтобы обогатить социальный ландшафт отношений к духовному миру. And each time the Lord appears, he comes with his entourage, his associates. And why does he need associates? Why does he need an entourage? He is demonstrating how socialization, the benefits of socialization, for instance, socialization even helps in enhancing cognitive abilities. И для чего Господь, когда Он приходит, Он всегда приходит со своими спутниками. У Него целый антураж спутников. Для чего Он это делает? Он демонстрирует нам, что социальная жизнь, она обогащает, что она обогащает даже ландшафт духовных отношений. So we find, according to research, a single child could have some deficits in cognitive abilities compared to a child that has siblings or one sibling or more than one sibling in a home where they socialize always and then they grow together. И социальная жизнь, она влияет также на наши с вами способности. Что уже доказано исследованиями, что если ребенок один в семье, то у него слабая социализация, слабое развитие его способностей, и что дети, которые рождены в семье, где больше детей, что у них больше когнитивных способностей к развитию из-за того, что они постоянно проходят регулярно, социализируются друг с другом. And apart from facilitating cognitive enhancement, the child needs another child to play with. И помимо того, что социализация, то есть общение с другими, оно развивает эти когнитивные способности, ребенку нужен кто-то еще, с кем поиграть. And so sometimes people don't understand the psychology of child development and they resort to having only one child. Зачастую люди не понимают психологических моментов развития ребенка, и поэтому они решают иметь только одного. That creates some sort of circumscription for the child, and it's like a punishment because they don't have the facilities at home where they can play with another child, and they will always have to go out to meet their friends outside. Такого рода притеснение социального развития ребенка, на самом деле родители не понимают, что так как ему не с кем играть дома, ему все время приходится идти и искать других детей, с кем он может поиграть. And therefore, having understood all of this, the Lord is the supreme, is the knower of everything. So he comes along with his brother, either older brother or younger brother, to be able to fulfill all of these objectives. И понимая этот момент, обращая на него внимание, мы должны понять, вот почему Господь приходит, и когда Он приходит со всеми своими спутниками, со своим братом, старшим и младшим, чтобы достигнуть своих поставленных целей. So the important thing for us is to be able to also understand why the Lord does what He does and how He does what He does. Поэтому для нас с вами очень важно понять, почему Господь делает то, что Он делает, и как Он это делает. So we'd like to stop here, and maybe there are some comments or some questions. На этом я остановлюсь, есть ли вопросы или комментарии. Yes. Я не совсем пытался понять вот эту аналогию с тем, что Господь приходит со спутниками, и ребенок, когда должен расти с другими детьми. Ну, короче, немножко разъяснить. Я так понял, он связал эти две вещи, а я не до конца понял. Prabhu said that he has troubles connecting two analogies that we use. That the child has to grow up with siblings, and that the God comes with his associates. He said
Would you please What? deepen? He doesn't understand the connection between two examples, that Lord comes with his associates, and therefore children have to be growing up with another discipline. What I'm saying is that the Lord comes with associates. He could just decide to come by himself alone. На самом деле, что я пытаюсь вам сказать? Господь приходит со своими спутниками. Он мог бы вообще один прийти, правильно? But he comes with associates to enhance his pleasure. Because you can have a lot of resources, but you enjoy the resources with your family. It gives you a better happiness. Но Господь приходит со своими спутниками, потому что это доставляет ему больше удовольствия. Вы можете обладать обширными ресурсами, но вы наслаждаетесь этими ресурсами только если вы делитесь ими и наслаждаетесь вместе со своей семьей. So Krishna comes as a child. He plays with his siblings, for instance, Balaram, or when he came as Lord Ramachandra, Lakshman, Satrughna, and all the rest of them, they're there, and so they have this type of socialization, which enhances the child's happiness, materially speaking. И когда Господь приходит, Он приходит вместе с Баларамой, с которым Он играет вместе, социализируется. Когда Он приходит как Рама, Он играет с Шатрухной и Лакшманой, что Он показывает нам этим примером, что это обогащает жизнь ребенка, что это делает его более счастливым. So a lone child is deprived of the socialization which enhances cognitive enhancement. И ребенок один, когда он один в семье, вы лишаете его возможности развить все свои способности, потому что социализация способствует развитию его когнитивных способностей. Along with the emotional and social support system that comes with the other sibling getting together. Вместе с тем вы лишаете его эмоциональной и социальной поддержки, которая обычно проявляется в семье, где у него есть братья и сестры. But the Lord doesn't need all of this. But still, He comes with His associates, with His brother, just to be able to demonstrate to us that a child needs associates. Господу не обязательно это делать, но Он приходит со своими спутниками, чтобы продемонстрировать для нас с вами, что ребенку, чтобы быть счастливым, нужны родственники. He doesn't need all of this. He doesn't need any of this. But we should understand why the Lord has to come, not just by Himself, when He comes with His brother. Ему никто не нужен, никто из нас ему не нужен. Но смотря на поведение Господа, мы должны понять, почему Он приходит не один, почему Он приходит со своими спутниками, со своими родственниками, такими как его брат. You may have all the money in this world, but you need someone to enjoy it. Вы можете иметь все деньги мира, но вам все равно нужен кто-то, с кем вы наслаждаться. So Krishna has all of the progress, all the potencies, all the 6 potencies in full, but he needs to enjoy those 6 potencies with other of his expansions. У Кришны Он обладает 6 достояниями в полной мере, но ему нужны другие энергии, с которыми Он может делясь с ними, быть счастлив, делясь с ними. It takes 2 people to be able to have the conception of, oh, you're enjoying your life. Всегда должны присутствовать 2 человека, чтобы зародилась даже та концепция, что можно наслаждаться жизнью. If you're just by yourself, it's like, oh, you're so lonely. Но если ты просто один, то можно подумать, вы настолько одиноки. So, yeah, Krishna is associates, and that's why he comes with his associates. We also need associates, and that's why we need to have friends. Кришне нужны его спутники, поэтому он приходит со своими спутниками. И нам с вами также нужны спутники, поэтому нам нужно дружить. Any other comments? Thank you. Is it clear? Есть еще комментарии. It's a nice point.
Очень хорошо вы подняли тему, очень хорошо. Friendship is so important. Krishna is Suridam Sarvabhutanam. He's a friend of all living entities. Дружба настолько важна, что Кришна называет Супридам Сарвабхутана, что он друг всех живых существ. But Krishna doesn't take nonsense. Но Кришна, он не реагирует на глупости. So he kills Satadam for killing his father-in-law. Поэтому он убивает Шатадамбу за то, что тот убил Сатраджита. He doesn't say, oh, I'm the Supreme Lord, I'm supposed to be, so paka in maintaining peace. So, well, Satyajit, it's not the body anyway. So, I mean, oh no! Punishment is meted out for crimes. И он не начинает вести себя так, что я верховная личность Бога, все должно быть правильно, у нас все очень мирно, я Сатраджит не есть его тело, все будет нормально. Нет, наказание должно иметь место пропорционально преступлению. And sometimes we misunderstand devotional principles, devotional values. I remember somebody, when I was active on Facebook some years ago, some business guy, a devotee, he owns a company, he wrote me and was asking, so if someone is giving trouble in my company, as a devotee, what shall I do? Мы должны с вами понимать один такой аспект. Былые годы я была очень активна в Фейсбуке, и один преданный, у которого собственная компания, написал мне, если кто-то в моей компании меня серьезно досаждает, что как преданный я должен делать в такой ситуации? So I advise him, call him privately, speak with him. Я сказала ему, я дала ему следующий совет. Позвони этому человеку, поговори с ним один на один. If he does the same thing again next time, call him privately and speak with him. Если он опять будет делать то, что тебя не устраивает, позвони ему опять и поговори опять с ним наедине. If he does it again, fire him. И если он в третий раз это сделает, уволь его. So he was shocked. И он был в шоке. he thought I could just tell him, oh, no, I mean, just leave him, you're a devotee. No, but I studied management to PhD level, and you give someone what they want or what they need. И я вам могу сказать, он ожидал от меня, что я ему скажу, нет, он преданный, ты должен его поддерживать. Но я изучал менеджмент до уровня докторской диссертации. И одна вещь, которая вас научит, и вы поймете, что вы должны дать ему то, что он хочет. So you don't keep toxic people in your company without addressing their nefarious activities. Вы не должны оставлять токсичных людей в своем окружении без того, чтобы напрямую не поговорить с ними об их непорядочных деяниях. We should learn from, our own Supreme Personality of Godhead. И это то, чему мы с вами должны научиться от нашего собственного верховной личности Бога, который говорит нам. He takes action promptly without wasting time. Он сразу же разбирается с проблемой без того, чтобы терять время. Lord Krishna does not delay justice. Господь Кришна никогда не откладывает справедливость. He forces people to be accountable for what they have done. Он заставляет людей взять на себя ответственность за свои поступки. There's a lot we can learn from Lord Krishna himself, the managers of ISKCON. There's a lot we can learn from Krishna. Это Господь. Сам Господь нам говорит об этом. Как менеджер ISKCON мы можем с вами научиться тому, что нас учит Господь Кришна. All right. Any other comment? Еще есть комментарии, вопросы? Давайте говорите, просто подходите, говорите, микрофон. Yes, you can ask. Есть ли перевод Калки Пурана? Перевод на русский Калки Пурана. Ну, что есть? What is it? К сожалению, мы не знаем, может быть, Махарадж, потому что Махарадж знает. What is it? What is the He's question? asking if there is a translation to Russian of Kalki Purana. I'm not Russian, I don't know, but there is an English translation of Kalki Purana.
И Bhanu Swami have done so many translations, but the translation I have, I think it's by Bhanu Swami or someone else. I bought it some years ago in the shop here. Small Purana, small book, but very, very deep. на Бхагаватам с вами, но раньше купила ее много лет назад, маленькую книжечку где-то здесь на одном из столиков. На английский язык Бхагаватам. I don't know whether they have Я не знаю, переводная ли Russian она. translation. Второй вопрос. Обязательно ли лидеру самому наказывать, может он сделать это посредством чьих-то рук своего сотрудника или старшего? Is it necessary that the leader has to administer punishment himself, or can he do it through his superiors or some other devotee? It all depends on the rules that you set in your community. Because I can give you an example. Должен ли лидер наказывать собственными руками провинившегося сотрудника, или он может обратиться к старшему или к равному? Это Махарадж отвечает. Это зависит от тех правил, которые вы сами установили в своей общине. So, I can give you an example with my own lived experience. What I did when I was a temple president. Я могу сказать вам только на своем примере. Когда я был президентом храма. Now, if a devotee commits some offense, devotional offense, yeah, we can deal with it. И если преданный, допустим, совершил какое-то деяние, и это деяние противоречит принципам преданного служения, да, мы можем напрямую непосредственно с этим иметь дело. Someone who calls himself a devotee commits a criminal offense, commits a crime, I call it this. Но если преданный совершал непосредственное преступление, которое будет выглядеть преступлением в глазах закона, я сразу знаю полиции. Because, see, I've seen so many things as a young devotee. I went through crisis in this movement, trying to deal with crisis in this movement. And what prosecutors, what lawyers, what police commissioners told me, I don't forget. One of the things they mentioned is that because it's important and I don't want to forget. Как молодой преданный я прошел через глубокий кризис в нашем своем движении, и одну вещь, которую я хочу вам сказать обязательно, которую мне повторили много раз юристы, полицейские, управляющие полицией, а также судебные обвинители. So, one of the things I remember that I was advised by these people, because we were having serious crisis. People were trying to close down the movement, and we were fighting against it. One of the things that these government officials told me, because I was the president leading the fight. И одна из важнейших вещей Махарадж говорит, что момент был такой, что мы сражались против людей, которые пытались закрыть наше движение, полностью уничтожить его. И я был в тот момент президентом храма. И это тот совет, который эти люди мне дали. And I said, if you ever have to be in this movement for the rest of your life, anywhere you may be, make sure you follow the laws of the land. The laws of the land. Они сказали мне, если ты хочешь оставаться в этом движении, если ты хочешь, чтобы это движение продолжалось, где бы ты ни находился, убедись в том, что ты всегда следуешь законам государства, в котором ты находишься. Because if you follow the laws of the land, you will not get into trouble. Потому что, следуя законам государства, в котором ты находишься, ты никогда не попадешь в неприятности. If you're living in a country where spouse abuse is a crime, you don't try to abuse your spouse. Если ты живешь в стране, где побои жены считаются преступлением, то ты не будешь бить свою жену. Because you will go to jail. Потому что иначе тебя посадят в тюрьму. And we should not protect criminals. И мы с вами, нашей обязанностью не является защищать преступников. Criminals hardly change. Преступники с трудом меняются, практически не меняются.
A rapist will hardly change. They only change their strategies. И насильник, тот, кто изнасиловал кого-то, он вряд ли поменяется, он просто изменит свою стратегию. So, the important thing for us is to be able to understand that, those who are in leadership, they should understand their position as leaders is to protect the innocent, people who are following the standard, not to protect criminals. И люди, которые занимают позицию власти, должны понять, что их долгом является защита невинных, которые оказались под их управлением, а не разрешать проблемы преступников. That is not compassion. It is a criminal offense in itself. It's called aiding and abetting crime. И это не такого рода поведение не называется состраданием, такого рода поведение является преступлением, и есть определенный термин, который говорит, что вы потакаете и защищаете преступника. Ultimately, the laws are meant to please Krishna, and Krishna killed Satan. И в принципе все законы направлены на то, чтобы удовлетворить Кришну. И Кришна убил Дхама, committed a crime, and we should follow the example. Criminals should not be protected. They should be accountable for their crime. Дхама совершил преступление, и мы не должны защищать преступников. Преступники должны отвечать за свои деяния. Any final comment? Есть еще какой-то комментарий? Otherwise, thank you. So, due to my abilities, I have so much information about people who are still in power, but do not follow even simple moral codes. How does one go through or digest this kind of injustice? Мой вопрос такой. В силу моих способностей к английскому языку, во мне очень много конфиденциальной информации, которая говорит о том, что многие люди, которые сохраняют позицию управляющих, не следуют даже простым принципам морали. Как такому человеку, как я, пережить, прожить или справиться в такой ситуации? So, my response to that is that, you see, one of the major problems that ISKCON is facing is that some of those people who are in position of power are abusing their position. Мой ответ на ваш вопрос будет таковым, что в ИСККОНе у нас существует такая проблема, что люди, находящиеся на позициях менеджмента или управления, они пользуются своими позициями. For instance, people get involved in crime, like, rape and child abuse and all this stuff. И, к сожалению, такого рода люди, они вовлечены в разного рода преступную деятельность, такую как изнасилование, растление малолетних. And the best way, see, I'm also in SABA, that is advisory body to GBC, and when these cases come up, I get really upset and I tell them, look, there is no Department of Justice here. We are not DAs, district attorneys, prosecuting cases. This is a crime. Send it to the criminal department of the state. Я также являюсь членом САБА. Это комитет, который является комитетом, который дает рекомендации для GBC. И когда такого рода вещи всплывают на комитете GBC, я объясняю им четко, что мы с вами не являемся юридическим департаментом государственным. У нас с вами нет обвинителей и полиции. Мы должны сообщать и дать возможность юридическому департаменту государства разобраться с этими преступниками. And people who are supposedly in authority, they don't have morals, should
be reported. Because if even a GBC can be reported. И люди, которые находятся на позиции авторитета, на руководящих позициях, но не следуют моральным принципам, их нужно, об этом нужно обязательно сообщать. Даже если это GBC, вы должны об этом сообщать. Имеется в виду сообщать в компетентном уровне. And the way to do that is you write to the GBC ombudsman. И чтобы это сделать, вам придется быть жандармом GBC. So, if we keep checks and balances, the devotees will have more faith in Krishna, because then they will have more faith in the authority. But if we have people in authority who are lacking morals, that's a problem. Если мы с вами будем, как сказать, помогать в том, чтобы правильно велось управление, то мы с вами будем давать возможность другим преданным иметь более сильную веру в Кришну. Потому что если люди, которые находятся на позиции авторитета, не следуют даже просто моральным кодам, то это серьезная проблема для веры других людей в авторитетах и в Кришну. And for me, I don't tolerate nonsense. И для меня, я не терплю глупости. I laugh and smile with everybody, but I don't tolerate crimes. Я улыбаюсь, я смеюсь со всеми, но я нетерпимо отношусь к преступлениям. And I put even devotees to jail when I was the president, when they commit crimes. И я сажал преданных в тюрьму, когда я был президентом храма, если они совершали преступления. So, in that way, we set the record straight. People become accountable for what they do. Я хочу четко заявить мою позицию, что люди должны отвечать за то, что они делают. People have given their lives to Krishna, they should not be abused. Люди, которые отдали свою жизнь Кришне, не должны подвергаться издевательствам. People who cannot control their senses, they should not be put in position of authority. Люди, которые не могут контролировать свои чувства, их нельзя назначать на руководящие посты. Because they will destroy the reputation of Srila Prabhupada's ISKCON. Потому что они разрушат репутацию исконно Шрилы Прабхупады. So, yeah, people who are lacking morals, they should be reported. Поэтому люди, которые ведут себя морально, на них нужно компетентные органы сообщать. This society belongs to all of you. It belongs to all of us. Это общество является вашим обществом, оно принадлежит каждому из вас. ISKCON is founded by Srila Prabhupada, not by anyone else. Шрила Прабхупада является основателем Искона. Он основал Искон, не кто-то другой. So, having said that, we should be aware that crime should be treated as a crime and not like somebody who did not wake up to come to Mangarati. Мы должны с вами очень четко понимать, сказать все это, что мы должны с нетерпением относиться к преступлению, и преступление должно быть наказано как преступление, но не просто наказание, мы не должны раздавать наказание за то, что кто-то не пришел на Мангарати. Шрила Прабхупада, Шримад Бхagаватам 10.57.14-15.